Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, so in previous video session I have discussed about the uh, cache mapping. So that was the mapping of the uh, main memory blocks to cache lines. Okay, yeah, we can say the transferring, yeah, the copy of data from main memory blocks to the cache lines. Okay, so and that mapping I have discussed about the direct mapping, fully associative, and set associative mapping. Okay, so now in this video session and in this lecture I will explain the cache replacement algorithm. So what does it means? It means that for example, if the cache is filled with data, okay, and there is no extra space, there is no space to take, to copy the data from main memory to cache memory. So in this case, we will replace the data of main memory to cache memory. So I go cache replacement یا cache replacement algorithm ما به خاطر چی استفاده میکنیم؟ هر وقت که کیش بیخی فول باشه، بیخی پر باشه و ما دیتا از مین مموری به کیش مموری اگر ترانسفر میکنیم، صحیح است، نو کیش فول است، نو باید ما دیتا چی کنیم؟ ریپلیس کنیم. صحیح اینجا listen, look at this. So here for example, if we have cache memory and we have lines in cache memory, and this is main memory. Okay, so in main memory we have blocks, for example 32 blocks, more than 32 blocks, and we have cache memory, for example we have 4 blocks in this. صحیح است، مثال اینجا دیگه 32 blocks می باشه. صحیح است، ما فقط یک چند دانه رسم کنیم. for example اینجا در cache memory ما data insert میکنیم. for example 28 is here, 8 10 5. For example, if the cache memory is filled with data, okay, and if you want to copy some more blocks from main memory to cache memory, so now the cache memory is full and we cannot copy the data from main to cache memory. So if you want to copy that data, so then we need to replace these items. ما assume کردیم، مثال ما گرفتیم که مقصد اینجا مثال 28 است، اینجا 8 است، اینجا 10 است، اینجا 5 است. For example ما میگیم که یک ورد یا یک عدد اینجا میاد، این عدد خب باز د باینری می باشه، خب ما فقط assume کردیم. صحیح است. For example if we want to transfer 20 to this 30 است، 35 4 8. If you want to transfer, if you want to copy this data to this cache memory, so the cache memory is full, so in this case we will replace the data of cache memory for the replacement. So we are using the cache replacement algorithm. So these are different techniques through which we are replacing the data inside the cache memory. Look at this. Once the cache has been filled, when a new block is brought into the cache, one of the existing block must be replaced. میگه که اگر cache memory full باشه و ما از main memory مثال RAM است، از RAM for example ما با cache memory یک بلاک کاپی میکنیم، میگه خب full است، اگر full باشه اینجا ما ضرورت داریم که ما امی بلاک را چی کنیم؟ replace کنیم. صحیح است. خب just for direct mapping there is only one possible line for any particular block. the direct mapping خب ما گفته بودم که مثال بلاک B0 است، بلاک B1 است، بلاک B2 up to بلاک B32 ما در مثال کار کرده بودم در
همون ویدیو و ما گفتیم که برای هر بلاک یک لاین مشخص میشه که اگر از این بلاک دیتا میایه ای در امو بلاک در امو لاین چی میشه کپی میشه صحیح است د دیگه لاین او بلاک دیتا بلاک باز کپی نمیشه این خود دایرکت اسوسییشن مود صحیح است نو د دایرکت د دایرکت مپینگ not association the direct mapping که است replacement algorithm ضرورت نیست the set associative و the fully associative باز replacement algorithm ضرورت است اینجا امیگا گفتن که direct mapping ضرورت نیست که ما replacement algorithm را استفاده کنیم and no choice is possible for the replacement algorithm for the associative and set associative technique a replacement algorithm is needed بخاطر set associative و fully associative ما چی رو کار داریم ما ریپلیسمنت الگوریتم را کار داریم و ضرورت ما داریم اونجا سیست ها here are the two replacement algorithm دیگه هم زیاد الگوریتم هست سیست most recently used هست و دیگه هم زیاد الگوریتم هست خب ما اینجا در این کورس امی دور تشریح میگیریم یک چی است FIFO algorithm هست first in first out algorithm هست و یک است LRU least recently used algorithm هست so now let me discuss these two algorithm for the replacement of RAM या main memory blocks to the cache memory okay so now let me just explain these two by giving an example so then you will understand this okay so first of all how the FIFO algorithm is working first let me just explain it first let me write a data for example we have data in main memory the main memory data is the 20 10 25 20 10 again 25 8 4 3 4 okay for example we have data and main memory so this is a data and we want to copy this data to cache memory so let me just draw the cache memory and the main memory for example we have cache memory right here for example we have 4 lines just like I have explained in previous video sessions okay and here we have main memory and from this main memory we will copy the data to cache memory for example in this main memory we have 20 10 25 20 10 again 25 8 4 3 and at last 4 okay so we can say that this is the first block this is the second block third block fourth block fifth block sixth 7 8 and sorry 9 and 10 blocks so we will have some more blocks but this is just I'm explaining an example so باز وقت زیاد میگیره که ما زیاد دیگه بلاکس هم بگیریم باز کپی کنیم دیتا اینجا فقط ما همون کنسپت را کلیر میکنیم دیگه شما باز میفهمین صحیح است for example I'm taking here the fully associative mapping technique fully associative mapping خیر باز ما کمک اگر وقت بود
باز ست اسوسییتیو باز کم تشریح میکنیم. خب ما اسایمنت با شما گفته بودم و خیر باز ما خودم تشریح میکنیم باز. صحیح است. اوکی. Fully associative mapping technique I will use here. So in case of fully associative, so you can copy the data to any line, there is no problem. For example, this is line 0, this is line 1, line 2, line 3, and here we have 20, 10, 25, okay. Next again we have 20. So if you look at this, اگر شما اینجا ببینین 20 که هست از اول موجود است. لیره ما گفتم میتونیم که این چی است؟ یک هیت است. هیت مقصدی است که هر وقت که سی پی یو یک آیتم را بخواه او موجود باشه از اول. صحیح است. در کش اگر موجود باشه او رو ما چی میگیم؟ هیت میگیم. نو 20 دوباره ما نوشته نمیکنیم. صحیح است. نو 20 یک دفعه موجود است. صحیح است. نو این هیت است، یک هیت کار میکنه. صحیح است. دیگه چی است؟ 10. So here I will okay, so again let me just check this. Okay, so again we have 10, so this is also hit, so we will not write this in the cache line. Again 25 is also hit, so ایره ما دوباره نوشته نمیکنیم. این هیت است، موجود است، دوباره ضرورت نیست که ما از مین مموری بگیریم. صحیح است. نو پروسیسر دایرکت از چی پروسس میکنه؟ از اینجا پروسس میکنه که صحیح اینجا اگر سی پی یو 20 کار داره اول 20 رو میگیره. 20 از اینجا آمد اینجا. صحیح است. باز 10 را کار داشت، باز 10 از اینجا آمد. صحیح است. صحیح اینجا ای 20 به اینجا آمد و 10 از اینجا آمد. صحیح است. هر وقت که سی پی یو ای را کار داشت از من مموری گرفت و اینجا آمد. بیشتر که کار داشت او مس بود، مقصد نبود. صحیح است. اول دفعه که این مس است، این نبود. سی پی یو کار داشت ایره، خب این دیتا موجود نبود در کش. نو کش از کجا گرفت؟ از من مموری گرفت. و بعد از این دوباره اگر آمد این در کش موجود بود، نو این هید بود. نو از اینجا باز دوباره کاپی نمیشه این دیتا. صحیح است. یک دفعه گرفته دوباره باز نمیگیره، به خاطر که دیتا اینجا موجود است، هید شده. بعد از این دا گرفت، دم موجود بود. 25 هم 25 هم موجود است. بعد از این 8 میه، 8 اینجا موجود نیست. نو 8 باز اینجا چی میشه؟ نوشته میشه. حالا کش مموری چی است؟ فیل است. So this was mapping. اول چی بود؟ mapping بود. So this is fully associative میگه که در هر لاین شما دیتا از مین مموری در هر لاین شما کپی کردن میتونید. صحیح است. حالا 8 است. So now 8 has been written and line number 3 ای از اول موجود نبود. نو به خاطر ما گفتیم که این مس بود. نو اگر مس باشه باز او را اونجا نوشته کنین. صحیح است. بعد چی است؟ 4. So now the cache memory is full, so we need to replace it. حالا cache memory که است full است، خب CPU چی است؟ CPU need this 4 to send it to the cache memory, but here the cache memory is full, there is no place in cache memory. So what should we do? We should use the FIFO FIFO first in first out algorithm. Okay, so now we will replace this 4 with 20. Okay, sorry, 20 will be replaced by 4. So now we will remove this 20. چرا؟ به خاطر که first ای اول آمده بود. So good. The 5 که است least recently باز ای قسم نیست. least recently باز ازی فرق داره. 5 چی بود؟ first in first out. اول اینجا در کش مموری چی آمد؟ 20. خب اینجا یک دفعه 20 هیتم خورده بود. صحیح است. هیتم بود 20. خب 5 ایره در نظر نمیگیره. 5 میگه که هر آیتم که در کش مموری بالا باشه، اول آمده باشه، امورا ریپلیس کو. صحیح است. اینجا 20 که است ایره ریموو میکنه و 4 باز نوشته میکنه. صحیح است.
بعد از چی است 3 است. نو 3 म्हणजे چی میشه 3 باید ریپلیس شوه. دوم کدام آیتم آمده بود در کش مموری دوم که است 10 آمده بود. بعد از این یک دفعه هیت خورده صحیح است که مقصد موجود بود سی پی یو را اکسس کرده. خب فایفو میگه که نه اگر ریسنتلی اگر او اکسس هم شده باشه اگر او هیت هم شده باشه ریسنتلی صحیح است امیال ای هیت هم شده بود صحیح است امیال ای استفاده شده بود صحیح. اگر شما 10 را ببینین 10 که است او از 20 یا از یا 25 که است او از 10 اول آمده بود. خب باز چی میشه ریپلیس میشه. سو اینجا این هیتم خورده بود خب بازم چی میشه ریپلیس میشه. So here we will replace it by 3. Next we have 4. اگر 4 باشه صحیح است سو 4 هیت است ای از اول موجود است ضرورت نیست که ما از اینجا باز دوباره کاپی کنیم صحیح است. فار ایگزامپل اگر اینجا ما چی یک ایتم دیگه فار ایگزامپل ما نوشته میگیم فار ایگزامپل 21 15 و 5 مثلا اینجا 5 الگوریتم چی میگه 21 اگر باشه 21 اینجا هیت نیست مس است مقصد دیتا اینجا موجود می باشه 21 15 دیگه بلاکس هم باز ده دیگه بلاکس چی می باشه 15 21 و 5 صحیح است دیگه دیتا می باشه. خب ما پیشتر گفتم که فقط ما ده مثال فقط میگیرم کم که وقت زیاد نگیره صحیح است. سوری for example let me just copy 21 to this 21 هیت است نو هیت نیست. خب کدام اول آمده بود از 4 و 3 اول چی آمده بود 25 صحیح است. نو 25 ما چی میگیریم ریپلیس میگیریم با چی با 21 ریپلیس میگیریم صحیح است. بعد از چی است 15 کدام آیتم را ریپلیس میگیره 8 را ریپلیس میگیره به خاطر که 8 از 4 3 و 21 ای از اول استفاده شده بود صحیح است. اینجا اول آمده بود. نو اینجا ما 8 را با چی ریپلیس میگیریم با 15 ریپلیس میگیریم. بعد از این 5 هست نو 5 هم هیت نیست این اینجا موجود نیست. نو باز ما چی میکنیم 5 را ریپلیس میگیریم. حالا باید ما با چی ریپلیس کنیم 5 so we should remove 4 به این خاطر که 4 اول استفاده شد از 3 21 و 15 یه از اول از این آمده بود. نو باید چی شود ریپلیس شود. امی قسم اگر دیگه باشه باز این دیگه ریپلیس میشه. so this process we can say this is the FIFO replacement algorithm. FIFO replacement algorithm است. But now I'm discussing the next replacement algorithm that is least recently used algorithm which is totally different from the hit algorithm. یا امی خود صحیح است این مختلف است از FIFO algorithm صحیح است. So now how the least recently used algorithm working. So now let me explain that. FIFO امیدوار هستم که شما فهمیده باشین. حالا ما least recently یا LRU حالا ما تشریح میگیریم صحیح است. sorry okay so I'm using right here the same fully associative mapping for replacement algorithm. So here let me just write the data 20 10 25 and 20 is hit. Look at this. اول کدام آیتم اکسس شده so when we have least recently and when we have most recently, so we will discuss this. Most recently used MRU or
LRU, least recently used and most recently used. So look at this, 20 has been used first. Next, 10 has been used first. So the 10 has been copied to the cache memory and that has been accessed by CPU. Next, 25 has been accessed by uh, um, CPU. So now this is most recently used is compared to 10 and 10 as most recently used is compared to 20, and we can say that 20 is least recently used as compared to 10 and 10 is least recently used to 25. सही است مقصد least recently कि بسیار زیاد وقت شده که استفاده شدن सही است اول 20 access کردن CPU باز 10 باز 25 نی least recently used از all 25 چیز most recently است ولی اگر ما 20 اینجا اگر CPU access میکنه نوی hit است چرا hit است به خاطر hit است که از اول موجود است در CPU سوری در کش مموری ای از اول موجود است ای کش مموری است خب ای از اول در کش مموری موجود است نو اگر از اول موجود است ای hit است نو دوباره اینجا نوشته نمیشه so now this is the most recently used صحیح است hit دفعه که است ای نوشته شد صحیح است خب باز ای ریپلیس میشد all the least recently used all چی میگه all most recently است least recently نیست بای پیشتر least recently بود is compared to 10 و 25 all دوباره access شده نی most recently است ای least recently نیست بعد از ای 10 access شده صحیح نو 10 هم hit است اینجا موجود است نو hit only 10 که است most recently است as compared to 2025 اوکی بعد از 20 ایم hit شده نو only ایم چی است most recently است least recently used نیست نو only 25 هم چی است دوباره access شده so now this is most recently so now 8 so 8 we have space so this is set associative anywhere you want you can set the item and cache memory so now we have 4 so now the cache memory is full so now in this case we are replacing any line to put the 4 okay so here which item should be replaced سایگو هر ایتم که least recently used شده باشه least recently مقصد این است که امیالی 8 استفاده access شده کی access کرده CPU بعد از 25 access کرده 10 access کرده و 20 access کرده نو 8 25 10 و 20 کدام least recently است کدام زیاد وقت شده که access شده بود صحیح است نو سایکو 20 که است least recently است پوزیشن 20 که است بعد از 10 است اینجا صحیح است و 25 هم اول است و باز 8 است نو 8 most recently most recently ای least recently است بیخی زیاد وقت شده که اکسس کرده بود صحیح است نو اینجا ما چی میگیم ما 20 replace میگیم with 4 okay next what we have 3 so now again the cache memory is full so which item should be replaced look at this which item should be replaced so 4 3 so امیالی 4 access شده باز 8 access شده باز 25 پیش از access شده بود و 10 access شده نو کدام least recently access شده بود 10 نو اینجا 10 است 10 3 replace میگینه صحیح است سایکو 3 access شده بعد از این 4 است دوباره نو 4 چی است hit است این موجود است نو آلی این most recently نو این چی است این از 3 مالی چی است most recently است صحیح است و 3 آلی چی است مطابق 4 که است least recently است صحیح است نو آلی 4 که است دوباره hit شده نو یک دفعه access شده بعد از این 21 است so 21 which one is least recently کدام آیتم موجود است 4 است 3 است 25 و 8 است نو 4 و 3 و 25 و 8 all least recently کدام است 4 خو most recently است امیال استفاده شدن باز 3 استفاده شده
باز 4 دوباره امو head بود 8 هسته و کدام اینجا least recently هسته 25 so we should replace 25 by 21 بعد از این 15 هسته کدام least recently هسته کدام least recently اینجا ما کدام آیتم داریم 21 4 3 4 و 8 نو all 25 خو ریپلیس شد صحیح است all 8 موجود است 4 است 3 است و 21 است نو کدام ریپلیس میشه least recently least recently کدام است 8 است صحیح است که آخری پوزیشنش اینجا است صحیح است از طرف راست آخری پوزیشنش است نو اینجا چی ریپلیس میشه 8 ریپلیس میشه so we will replace 8 right here by 15 ای 5 نیست که مقصد ای اول آمده بود صحیح است که به خاطر ما ریپلیس میکنیم نه least recently که طرف چپ کی است که اول پوزیشنش باشه از طرف راست صحیح است بعد از این 5 است so now which item should be replaced 15 most recently است 21 most recently 4 چی است most recently و 3 کی است least recently است according to FIFO so we should replace 4 but according to least recently used که مقصد این least recently 4 خو بالا است صحیح است خو این یک دفعه هیت خورده صحیح است اینجا هیت بود یک دفعه اینجا اکسس شده نو مقصد این است که least recently نیست صحیح است is compared to 3 این most recently است now according to FIFO 4 should be replaced okay but according to least recently used algorithm so which one should be replaced 3 should be replaced so here we will put 5 so it means that this is most sorry least recently used طرف چپ کی است یا ای زیاد وقت شده که استفاده شده بود یا اکسس شده بود by CPU اصلا اگر شما ببینید 4 اینجا است خو یک دفعه اینجا دوباره اکسس شده بود نوی هیت خورده صحیح است so that was hit by the CPU that it has been accessed for it has been accessed after 3 okay so 3 is least recently so we replaced 3 by 5 اگر کدام دیگه آیتم اگر باشه اینجا for example ما اینجا یک دیگه آیتم for example again 20 است صحیح است now 20 if we want to put in another item 20 so now if you want to if CPU want to access 20 so 20 پیشتر بود خو آلی ریپلیس است اینجا از اینجا پاک شده ای باید دوباره کاپی شود از مین میموری با کش میموری so now which one should be replaced look at this the memory کدام item است 5 است 15 است 21 است و 4 است صحیح است نو کدام آیتم باید ریپلیس شود آیتم باید 4 باید ریپلیس شود به خاطر کی least recently used است صحیح است نو باید اینجا 4 ریپلیس شود بجای 4 باید 20 نوشته شود صحیح است so this is the technique of using the least recently used and FIFO algorithm for the replacement so these were the two techniques okay so inshallah in next video session so we will discuss about the internal main memory okay برای lecture امیدو replacement algorithm آل بس است امیر شما خود در کتابچه رسم کنین صحیح است به خاطر که ما در چپتر امیکسم تشریح نکردم صحیح است یا باید شما نوشته کنین صحیح است so if you have any question related to these two techniques okay so then you can ask okay so now in slides what we have about FIFO and LRU algorithm FIFO first in first out algorithm replace that block in the set that has been in the cache longest says the ये میگه که first in first out کی است هر ایتم که اول آمده باشه امور چی میگینه ریپلیس میگینه اول باز اگر دیگه ایتم شما میرین امو دوم که آمده بود ایتم او رو ریپلیس میگینه باز سوم که آمده بود امور باز چهارم که آمده بود امور ریپلیس میگه هر ایتم که اول آمده بود صحیح است در کش مموری صحیح است او رو چی میگینه ریپلیس میگینه
FIFO. O LRU algorithm, least recently algorithm is the replace the block in set that has been in the cache longest with no reference to it. सही है मतलब वो आइटम रहा रिप्लेस में किया क्यों ज़्यादा वक्त शुदा या अवल एक्सेस शुदा हो बाद अजी दोबारा हिट ना खर्दा सही है सही اینجا ما 4 ریپلیس نکرده بودم سایز اینجا ما 4 ریپلیس نکردیم 3 ریپلیس کردیم به خاطر که یک دفعه دوباره چی شده بود رفرنس شده بود اینجا سی پی یو این دوباره رفرنس کرده بود نو مقصد این موست ریسنتلی بود باز لیست ریسنتلی نبود نو در کش مموری که هست او ایتم ریپلیس میشه که او اول رفرنس شده باشه خب باز دوباره اگر رفرنس نشده باشه صحیح است اگر دوباره رفرنس شد نو باز چی هست او most recently هست باز او least recently نمی باشه so it's enough for this lecture so inshallah in next lecture we will discuss about the internal memory so it means the main memory that is RAM, ROM, types of RAM, types of ROM. So inshallah we will discuss that in next lecture. So it's enough for this lecture. If you have any questions, so then you can ask.